December 2021, one of the Gambia's most crucial elections is here. At Kerr Fatou, we got you covered. Our team of credible and knowledgeable analysts will bring you exclusive analysis of the event step by step and ballot by ballot coverage. They'll be joined by reputable studio guests to help analyze and break down key ballot issues to meet your needs. As candidates battle for the soul of the Gambia, our team of panelists will get you the information you need to make informed choices. Join our coverage Race for the State House every Thursday at 6 p.m. You decide, we got you covered. Your voice, your ballot with Kerr Fatou. For all your pastry, bakery, and quality food, CK Restaurant is the only place to be. We do catering for birthdays, weddings, and all related services. We have all kinds of local foods, American, European, and even beyond. Come and have a taste of our local juice, ebe, and other services. At CK Restaurant, customer satisfaction is our priority. Are you thinking of owning your dream homes? EJ Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3, or 4 bedrooms, or our story buildings, 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Seaview Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as tar roads, covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464-838. WhatsApp us on 3259220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties. Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today.
For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona Head Office at Thipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. Hello and welcome to this special interview. Comme ni ma leen ko waxee mbokk yi ñu welcome leen fii ci Kër Fatou si suñ series bu ees xam ngeen ne nag recently launch nañ the race for the State House 2021 waaye boo seetoon suñ tableau bi we had over 23 candidates and we know that was going to be crazy, but since last show we predicted that 5 to 6 people will be on the nomination list, and I can safely say that I think we were correct. So one of the candidates we thought was going to be part of the 6 tey ñu am ko fii. This is a new series boo xam ne nominated candidates yi la ñoo waxal. I think it's about time 3 weeks to election ñu wax ak ñoom balaa ñoo dugg si campagne bi because xam naa ne bu ñu duggee campagne moom dina jafe pour am candidates yi tey nag ñu dooree ko Essa Mbye Faal wax naa ko nag fii kiram la saa yu nekk rek dafa mel ni lu ñoo door rek dañ dee door ak moom Essa, welcome to Kër Fatou and congratulations on the nominations. Thank you Fatou, jërëjëf ci dalal bi kontaan naa pour ñëw fi comme niñ ko waxee woon rek fii Kër Fatou la waaye it Kër Essa Faal la bon nag jërëjëf ci teranga gi jërëjëf ci dalal bi nga ma dalal fii tey ñu kontaan Essa ci first bu ñu la congratulé gis nañ nag gis nañ celebration bi ci kër gi de how was the feeling like when the IEC chairman announced your name mu ne Essa Mbye Faal? Actually I'm sure you suspected because bi ñu waxee ñëpp ñu ngi reject all is a tour, but how was the feeling like at home with surrounded by family and supporters? Well, feeling bu neex la woon wax dëgg neex yàlla parce que képp ku ci dugaloon turam rek daf ci dugaloon turam pour séentu ne dinañ ko jox di go ahead ne ko yow nominate nañ la successfully so ku ci nekk ndam la ci doon ut yàlla may nañu ci ndam soo gisee woon nag celebration boobu ñun yàlla dafa def ñu achieve a rare feat. Rare feat in the sense ne ñun 2 months rek lañ am in existence depuis bañ annoncé léegi ci diggante boobu ñu make such tremendous impact ba pare mun cee secure a nomination so loolu sant yàlla gu bari la moo tax xaw ma ndax seetaan ngeen vidéo si yëpp de xaw ma lan la gaay publish waaye bañ jógee topp ñun ñëpp congratulate liñ def mooy dañ arrêté loolu yëpp ñu ñaan yàlla taalal suñ loxo sant yàlla buur bi suñ borom ci liñ am noonu parce que bari na ñu njëkka liggéey bu métti def li gaay yaakaar yépp ne moom lañ war a def te yàlla mayut leen foofu laa bëgg a ñëw just 2 months into bi ngeen waxee seen candidature su ma fàttewut yéenay the last basically yéen ak NUP yéen mujjee ñëw si arène bi nekku leen sax parti independent candidate ngeen door grassroots never ever kenn xalaat na Essa na dugg politique. How was your team prepared to handle this? Gis nañ fi parti yoo xam ne ay ñaata years lañ am parti yoo xam ne for the past 2 years ñu ngi fii di prepare bés bii lii mu nekk bés bu mag ci candidates yi yëpp mi nga xam ne sax ñu ngi fii 30 years ago everybody was on the edge, but how did your team handle this to be able to make sure ne lépp li ngeen xam ne dugal ngeen ko fa rek jaar nay ak sarta IEC bi yàlla daf ñu wërsagal ñu am ay xalel yu góor ak yu jigéen Gambian youth ñoo xam ne dañ dedicated ci li ñoo def dañ gëm li ñoo def ba pare yaakaar ko yit ñoom gëm nañ ne li ñoo def mooy di only thing luñ mën a def pour wecci pour jëlaat seen dëkka mun koo wecci pour ko on the path to economic development looloo tax ñoom ñëpp ñu committed di def li nga xam ne moom leen war duñ endal duñ nelaw ñu ngi jóg di daw dëkk bi yëpp pour def li ñu war a def ñun nomination process bi 1 week la ñu jël 1 week ñu collect all our signatures ba pare build in safeguards yi ñu war a build in yëpp for all the requirements ba pare ñu audit suñ système bi ñu audit suñ materials bi 3 times before submission even day before submission ñu ngi suma kër ba 3 AM di senior management ñu
lu nekk lañ xoolaat ko ba xam ne ñun satisfy nañ all the requirements ñu door a submit. So why the glory is not to us, the glory goes to God. ñun dañoo sant yàlla alhamdulillahi rabbil alamin ne jàppale nañu xalal nañu yoon ba pare nangul nañu ko it loolu tax ñun ñu am ko. ñi ko amut it ma di leen masawu xam ne yëfi yàlla la rek li ci yàlla nama rek mooy am di leen masawu ku ci ne def nga sa ngóora waaye lii la yàlla def suma gars yi nag suma team bi nag ma di leen applaud because def nañ a very good job ci diir bu gàtta. In 1 week it was a lot of pressure ñu collect all the signatures we needed in all the regions that we needed them, and we made a good presentation. So sant Yàlla alhamdulillahi rabbil alamin. Even though Thursday, the jubilant mode, the jubilant Essa we saw on Saturday is different from the Essa we saw on Thursday, being you represent sa nomination be amid frustration about transport issues. You get reaction from the transport union. Would you say ne am na ñu wax ne Essa Faal bu NPP joxe 1000 lu tax mënut a match up just to make sure mu am lim war a am? Why didn't the team Essa campaign match up to whatever NPP was putting on the table? Xam nga wax ji sax bëggatuma ci duga parce que unnecessary distraction la dafa jël fa wàññi ci liñ war a waxtaanee mooy coono gi nekk ci réew mi ak coono googu niñ ko war a saafaree xam nga lu yomba la pour problème am nga bañ a wax ci ki def ñaawteef ngay jéem a laajte lu tax kiñ def ñaawteef bi defee wut nangam mooy ci misaal rek mooy comme rek ñu réeb jigéen ñu ne waaye moom day dafa sol li sexy xam nga loolu yaa ngay jalgati mbir mi affaire bi loolu la waaye man loolu yëpp sonalu ma ci xam nga àddina lan moo am def lu baax def lu jub ak def lu rafet mbaa nga def lu ñaaw fii lu fi defu waxu lu ay di njàmbat man li fi defu woon su ma mettit wax naa ko jeexal naa ci te yàlla xam na ne li ma wax yëpp dëgg la amul dara lu ci nekk fen rus naa tiim Gambian people bi ci télévision ma fenal leen man rus naa loolu duma ko mus di def dara la ma ko jaralut man maa ngi am evidence dañ fay suñ $200,000 receipt baa ngi nii jëm nañ jëli oil jaayuñ ñu oil di ñëpp nag dinañ génn di tël-tëli di wax lu nekk parce que xam nañ ne Essa du ñëw di tontu wante dinañ ci wax nag lu leen neex waaye ñoom seen boppa xam nañ lii dëgga ñoom si seen bopp xam nañ di dëgg waaye man bëgguma wax ji over cloud sa message waaw ñun liñ def ak suñ message bi ñu am pour the Gambian people gis nga nasaxal biñ ma nasaxal keroog bokk na ci li tax ma war a gën a taxaw pour win election bi parce que jaay doole foofu laa bëgg a ñëw ndax lii dafa gën a yokka team Essa Faal jom because nag dëgg wax naa ko suma xale bi ma ne ko yéen nag ñu ngi leen boole ak président Barrow bési nomination dafa mel ni président woon na leen ne nag yéen nag moo leen gën a am doole wax na ne moom political animal la jaay na leen loolu woon na leen ne nag moo leen mun ci politique man de su ma nekkoon ci ñoom seen position waaw dinaa tiit si naka parce que ñaawteef giñ def ak liñ ci jubli woon ak liñ ci yaakaaroon ak li xew di benn gisuloo yàlla indi nit ñooñu ñëpp kenn xamut fu nit ñi jóge
nit ñi ñu bari dañ dox egsi ñu feesal from naka la from IEC ba ca passé yoon bi dem BSTS loolu soo ko gisee doo tiit ci koo xam ne waaw def nga ñaawteef bu tax over 200 and something moto ñëwut kooku war ngaa tiit parce que ñooñu ñëpp suñ ñëwoon fu ñooy xëcc bon cat jàppa ñu sant yàlla alhamdulillahi rabbil alamin fi mu ne nañ wax lu gën a important xam nga su fekkoon ne Essa Faal moo ci isi ay gele-gele yi fayut leen ñu ne nitam yi karab yóbbu police coow li bari ni koon dëkk bi yëpp a ngee wax sant yàlla alhamdulilah def lu jub rek moo óor waaw ma ne kenn yóbbuwuma police waaye nañ wax li gën a important pour national development waaye boo déggee ñu ne kenn wax na ma ne est-ce que du aaxi Essa Faal moo téye driver yi waaye nag àddina day kaama la waaw gars yi ne sooy gasal sa noon bàmmeel na nga moytu mu bañ a xóot mun nga cee daal yaa ko wax maa ko wax waaye Essa biñ fi toogee comme couple of weeks ago you said to me I think I'm the better lawyer but it also seems like you're the wealthiest presidential candidate Chilingis Essa Chilingis the thing is Essa am na Essa xaaral ma ñëw xam nga si sarta réew mi la bokka ñu xam Essa Faal mii buñ ko joxee suñu réew mi $1 billion bi mu woot $1 billion bi mu woot ndax 5 years after war nañoo dem xoolaat comme ni ñoo xoolee président Barrow 2017 ba mu ñëwee ñaata la déclare tey ñaata la déclare dafa war a tax ñun Gambie ñu xool ndax président Barrow war nañ ko óol jox ko suñu réew mi comme tey Essa déclare na almost $1 billion 5 years after war nañoo mën a xoolaat président Essa nag ndax am na $2 billion tey ndax président si baa ko jox ndax are you that wealthy Essa? Déedéet I'm not papers yi yiñ gis am na exaggerations am na errors yu ci nekk parce que ka ko copy moo xam lu tax mu copy ko génnee ko IEC dañ wone ne documents yi kenn du leen copy kenn du leen nataal so pour man ci suma understanding it was wrong for anybody to have gone out and try to publish that ci publication bi sax dañ def ay errors but man foofu loolu is not my issue li important mooy def naa suma declaration to IEC and it is a declaration on the oath ku def mistake am kookoo def mistake am all right even though man loolu dina ma disadvantage because people bi foog nañ ne am naa dis xaalis bu tege waaye moom laa bëggoon a laajte I wish ma amoon ko waaye Essa wouldn't it be nice tey ku la xool rek yow Essa to be honest dama lay wax rek transparency pour xeex corruption ak lu jub dégg la loolu lañ dee séentu understand nga wouldn't it just be nice Essa si boppam ne hey man de lii laa am mu ngi nii pour ëllëg boo leen ma tànnee fooguloo ne loolu moo gën a rafet dan ñun ñuy spéculer media bi di dugg fële di record di joxe fooguloo ne yow you would have been nice nga jox ñu public yéen a ngi miss di focus yéen a ngi am président boo xam ne ba moo dugga def na déclaration fa mu toll fi mu nekk def na déclaration yéen gis ngeen di gap gis ngeen di différence yéen adresse leen loolu ñu ngi koo wax de déedéet bés bu nekk ñu ngi koo wax ñu ngi wax askan bi président Barrow bi fee ñëw looloo gën a important Essa Faal ku toogagut ñaata la yaa ngi waaj a bugg a ñëw de déedéet loolu moo gën a important the whole purpose dañ bëgg a réew mi yëpp xam ne Essa Faal lii la jar déedéet loolu important pour ëllëg lu important xam nga lan moo important ku ci nekk lan nga jaroon ba ngaa taxaw ak ba nga jeexalee li nga jar ñu waxtaanee loolu gis nga man su ma yàlla mayee ma toog juróomi at hence li ma jar moom lañ war a compare ak li ma jar fi mu nekk su ko defee ñu door cee wax waaye fi mu nekk yéen fekk ñu xam bii amaguñ di yaa ngi waaye fi mu nekk xam bii is of no consequence xam bii bariwut solo xam nga xam bii pour lan la pour denca ko xaar ëllëg si bit ok ka fa nekk moom lañu war a xool mbiram seet ndax affaire bi jaar na yoon ndax jaarut yoon yow loo gis si bosam déet man kañ loolu pour yéen la yow tam sam
mën naa gën a yomb si sa campagne bi ne ab président Barrow joxoon ngeen ko réew mi lii la amoon tey lii la am loolu su ma ko waree wax dinaa ko wax kon pareeguloo ci waxaguloo ci paree wax dinaa ko wax waaye xam nga man believe ma in politics of personal attacks man duma attaque waaye don't think loolu records la soo bàyyee xel bu ma tàmbalee benn tey mosoo dégg ñu ne Essa moo saaga kii mosoo dégg ne Essa moo wax kii lu ñaaw yu bon ci dëkk bi nag dinaa ko wax ak ajindi bi ajindi bi moo tax maay def li maa def di sa slogan bi ajindi waaw loolu sax du suma slogan loolu xale yi Gambia yi ñoo koo demand man I am the candidate of the youth of this country and the women ñoom ñooy demand loolu soo ca la ñoo demand nag looloo tax maay daw def élection bi pour jàppale leen ci loolu mooy suñ agenda that is the agenda of the youth and the women of this country te loolu dafa war a nekk an agenda for all Gambians ñu ne soo amee nguur nga am njiit goo xam ne liggéeyut nga wàccee ko looloo tax ñuy dem élection di waaw moom sax xam naa du ko bañ waaye leena la duma ko saaga duma ko wax loo xam ne dina ko rusloo duma def loolu soo bàyyee xel suñ campagne bi léegi-léegi ñu tasee nit ku buggañu rek simi tiisaati président bi jël suñ tiisaat léegi-léegi ñeneen ñi ne xarama fompalee la ko sa moto ma ne leen déedéet kenn du def loolu lii image suñ président moo ci nekka dañ ko war a xormaal d'accorduma moom taxut may koo war a rusloo d'accorduma moom taxut may koo wax lu ñaaw d'accorduma ak ñoom taxuñ ma di ko takkal joolooli di ko tong-tongal du ma def loolu even though sax léegi-léegi ñu def ma yoo xam ne métti na kere ñëw nañ rali suma meeting suma bunti kër waaw gis naa vidéo boobu xam nga tooñ weesuwul loolu waaye man dama gom démocrate la nañ def li leen ne xam nga affaire bi leen lu nekk ci xoli nit ñi kenn mënu koo génnee lii élection la mun nañ koo def ci kafak ree ak njekk ak taranga te bañ ñiiroo ngararoo gi ak wàññi wante beeg yaaxante gi loolu yëpp daf ko fi jarul man de suñ team rek laa gis ñu am suñ own code of conduct soo saagee nit ñu discipline la amut saagante amut jam xeer amut tooñ wax lu rafet def lu rafet suñuy génn ñu ñaan suñ ñaan aidante pour def lu baax def lu rafet ñun ci loolu la ñuy dox soo keneen su buggee lii campagne am ci beneen anam sant yàlla waaye ñun duñ def loolu man dama dee wax gaa yi ne boo leen ñëwee fii ne man maa tax ngeen ñëw fii ngir yàlla woneel jikko boo xam ne loolu la nit ñi gis ci man wax dëgga def dëgga respect loi ak xormal doomu aadama noonu laa ko bëgg a defee su ma yàlla dimbalee dinañ ko defee noonu ba affaire bi jeex luñ ci am ñu jël Essa léegi nañu wax ci seen messaging bi si manifesto bi last time bi ñu fi waxtaanee nga ne ma pare woñ fan ngeen toll pare na xam nga duñ la mun a approve IEC te amuloo manifesto bu pare waaw so ñun am nañ manifesto bu pare dañ ko bëgg a launch on Wednesday so we would organize a media launch just like ñu launché woon suñ candidacy waaw doo ñu si mun a baaxee tuuti rek ñun dañ def manifesto bu different instead of writing academic papers yoo xam ne da ngaa theorize ñun defuñ loolu ñun dañ def a statement of problems, solutions and expected outcomes or measures of success ñun loolu lañ def so lii mooy problème bi ñun lii mooy solution buñ bëgg a def nii ngaa measure yee ndax succeed nañ or not su ko defee ku ko gis dina mun naa after 5 years mun naa seet ndax ñoom Essa Faal de li ñu waxoon def nañ ko ak fi li gaa yaakaaroon ne moom lañ ci war a am ndax am nañ ko affaire bi ñun noonu lañ ko defee so that is very different. It's fresh, it's new, and it's a lean document, 32 pages, easy to read and digest. So instead of books of hundreds of pages. So kon Wednesday la launching bi. Inshallah. Kon mu leer si ñëpp rek ñu xam ne Wednesday. waaye lan mooy comme messaging bi lan la Essa di yóbbu si electorate si wax nga ne problème yi réew mi waaye lan moo ci priority bi.
xam nga ñun suñ dëkk dafa dellu gannaaw bi nga xam ne basically every sector priority la. Yeah. parce que every sector mu ngi yuuxu pour ndimbal pour ñu ñëw suxali ko every sector. dem naa jaaxali pàccaar suma yaram dafa daw ma ne yàlla lii la may réew mi pour mu dundal réew mi ñu ngi ko fàtte at the altar of political expediency dañ ko fàtte jox ko gannaaw mel ni existed since bi 2016 ba tey benn président taxaw tegu fa tànkaam yëguma it candidate bu fa teg tànkaam man maa fa dem toog diisoo ak jigéen ñi góor ñi fay béy waxtaan ak ñoom lii dafa nekk may yàlla goo xam ne suñ ko toppatooyee niñ ko war a toppatooyee mun naa dundal dëkk bi maa ngi koo joxee misaal ne ñun yàlla daf ñu may a palace mooy néeg bu rafet a rafet ñu ne noo dañ koo teg foofu dem jël néegi ñax di ko luye luwaas di ci fay million si du jeex ñun loolu lañ def parce que soo amee lu mel ni jaaxali pàccaar yàlla may la ko nga xam ne mun nga faa béy maalo goo xam ne dina dindal réew mi yëpp yow nga bàyyi ko fa di dem di import bad rice from Vietnam loolu musiba la soo mu ngi mel ni xaalis bi ñoo jëndee rice ca biti yëpp ñu ngi sànni xaalis mooy fay luwaas ci product boo xam ne dafa bon moo tax ma ne mooy fay luwaas ci néegi ñax te yaa ngi bàyyi sa pale loolu musiba la yal nañu ci yàlla musal nguur gu sérieux du def loolu waaye loolu jaaxali pàccaar la rek agriculture seetal suñ géej gi fisheries ñun we don't even control our sea resources soo contrôle sa sea resources moo tax fi mu nekk sax jën amatu fi léegi benn lifini kobo benn saami kobo sax ay $200 can you imagine loo xam ne daf daan bari ba dañ koo maye ci safal cin la bokkoon waaye léegi mooy meen mbir mi ci cin li soo nga xam ne affaire bi doy na waar dëkk bi ñu ngi dellu gannaaw seetal poti diwlin lim daan jar in 2016 $7 tey $22 soo nekkee ci kaw gi $23 ba $25 poti diwtiir $10 la woon fi mu nekk $35 su dee xanaa nga bugga bi dee xotti pot nga jëndee ko $25 poti maalo $5 la woon léegi $10 lu nekkaa seer ku daan joxe dépasse 200 ñëw fekk benn cin bu neex fi mu nekk sax sa 200 boobu joxul la mbaxal nguur gi dañ lay wax ne COVID-19 ba mu ñëwee dafa tax world prices yëpp yokku Essa Faal bu fi nekkoon président lii xew lan nga doon mun a def pour avoir li nga xam ne prices yi du yokkoo nii ndig foo dem nag dëgg Essa foo dem si àddina price yaa ngay yokku nag waaw prices yi yokku na waaw loolu dëgg la waaye prices yi yokkoo wut nii de comme ni mu yokkoo Gambia fii ay 200% fen demee wut noonu bul fàtte ne du Gambia rek a fi suffer from Covid addina bi yëpp a fi suffer from Covid di waaye addina bi yëpp suffer ñun li ñoo suffer fi mu nekk xam nga loolu excuse la rek xam nga soo defee liggéey boo xam ne affaire bi doxut foo jaar rek ut koo ci tuumal so Covid moom is xam nga is to blame for all our woes no it is bad policies and bad leadership man noonu laa ko gisee niñ ko war a defee lañ ko defee wut moo tax ñu toll fi ñu toll nii seetal Covid sax bañ ñëwee handling of Covid was very bad liñ njëkk a def mooy tëj school yi yow Covid dugaagut ci dëkk bi nga tëj school yi yow tëju ba pare bàyyi booda bi dangaa tëj booda bi kañ bañ mu dugga si su affaire bi dugga see ba pare nga door a tëj school yeeg yooyu so we put the cart before the horse ba tey ci tolluwaayu réew mi Essa fan yi nag lii moom xam naa ne sax su ma ko waxee Gambien yëpp ñu ngi ko dund fu ñu toll nii gas oil for the past couple of weeks amul ci réew mi politiciens yi dégguñ leen ci ngeen wax ci tey fi ma waxee yow essence amul ci gas oil ñëw na essence amul ci réew mi soo waxee ak businessmen yi dañ laa wax ne Sénégal lañ dee dem pour dem jëli gas oil indi ko ci réew mi di dundal koom-koomi Sénégal at the expense of this country all because ne rek benn businessman lañ jox business bi mënut a supply réew mi ba tey ñu bàyyi ko fa waaye gisuñ yéen politicien ngeen wax ci lii ndax yéen nag yéen a ngay am ci essence gi ñun ñoo ko amul ñun baa doolay sant yàlla de man moom awma ci waaye leena la problème yi ci dëkk bi du jeex
moo tax ma ne la every sector is crying out for change. Every sector. Problème yi essence bi theory si bari nañ. First theory bi mooy woon it was the politics. ne nguur gi dañ bëggoon a am a better showing ci nomination si than everybody else. So ñu skew arrangement si in their favor. That was one theory. Xawma lan more responsible for current fuel, essence, petrol shortage. Waaye li óor be óor mooy suñ organise properly ñu run government properly failures yooyu waruta am. Senegal is a whole lot bigger than us. Failures loolu rarely exist. So it's all about the governance arrangements. Why? Comme ni nga ko waxee rek sa question bi mu ngi presuppose mu ngi junja ne am na corruption bu rëy bu ci am. Te man one of the platforms I have is to minimize the corruption in this country. mun naa am gis nga di Forbes magazine report. Listing Gambia as the second worst place in the world to do business. Yep. Right, just above Chad, a country that is in war. It's been in war for some 20-something years. Is that a medal of honor? No, definitely not. ndax loolu warul ta tax sax nga ne nguur gi dañ ko wecci ndax loolu warul ta tax ñu ne ñun we should fundamentally look at how we live and how we do things as a people. Well, loolu daf ñu war a gàcceel ñun as a people. I recall ñun dañoo nekk ay form 3 ay form 4 yooyu dañ daan dégg ne Gambia had the second best civil service in the world in Africa. Gamtel was second best telecommunications company in Africa. Where are they today? Fi mu nekk our civil service is nothing to write home about. Yes, there are some good people there. There are some super smart people there. But also, de am na fa ñoo xam ne dëgga fituñ pour nekk fa. We have to change those things. And the corruption is bad. Why corruption bitam ñun ñoo ko fuyal? Because really, I'm not giving you this example pour suggest ne corruption bi ci police officer si la nekk rek. Waaye su dee yaa ngi jël police officer solal ko uniforme teg ko ci tali bi with the risk of moto tampon ko or dara fekk ko fa sax jël mu bakkanam des ci ngay koo fay $1,800 sa mbindaan bi nga am sa kër ngay koo fay $4,500 si loolu daw na yaram. Xam nga ñun ñu ngi debase the value of even some of the institutions that we have. ñu ngi debase the police, ñu ngi debase the army. ñu ngi woon soldat ne yéen seen bakkan jarul dara parce que soo nekkee soldat ñu fay la $2,800 fay sa mbindaan bi sa kër $4,500 dëgg daw na yaram loolu nag ku méttiwut xaw ma lu ñoo métti. Lan mooy saafara si li nga wax ne li nga wax mooy dëgg some of the government institutions yi mënuloo wax sax lan mooy seen salary te loolu moo gën a tax nit di soo amul loo yóbbu sa kër nag di nga ko lijjanti waaye lan président Essa Faal lan lay def pour suxal koom-koomi réew mi pour mun a dimbale nit ñu mel noonu pour uplift institutions like the police, the prison offices, some of those institutions, especially security service institutions. Well, xam nga foo jaar def reforms. In the first instance, we have to make a study for what is the optimum size of these forces. What is the optimum size? Some of these institutions are too big, some are saying they're too small. But first make a study on the optimum size. Ba pare nga rax ci doli nga def a study of the livable wage in this country. Nga am a minimum wage by wage xam ne moom nga fay nit ñi su fekkee ne wage bill bi dafa too expensive nga def a leaner service xam nga su ko defee mu mun a accommodate for that wage bill. Li important is not nga am nit ñu bari parce que mun nga am nit ñu bari te liggéeyuñ ku nekkaa ngeen daaxa dépasse li important mooy nga am nit ñu ñuy def liggéey bi looloo gën a important and that is the way to do things. Essa ba tey rek ci tolluwaay réew mi gis nañ fan yi journalist Senegalese investigative journalist Pape Ali mu produce a short documentary about cocaine bi nga xam ne jaar na si réew mi diggante Gambia Guinée Bissau ak Sénégal
wone na sax dem na ba am ay vidéo nga xam ne gaal bi nga xam ne moo indi lii bi ñu ngi ko peinturé Denton Bridge and all the details feeñal na ko si investigation report bi video report and Gambia government def nañ reaction ñoom seen reaction confirm na ne lu mel noonu am na ñoom li ñuy daaxa mooy ne xëy na ñoom dañ foog ne ñoom dañ wax ne Pape dafa wax ne Gambian officials are part of it ñoom loolu la ñuy daaxa waaye man my issue is boo déggee few months ago dégg nañ ne cocaine bu mag jaar na fi mu ngi ci réew mi jaar na fi nga toog nga déggaat lu mel nii boo déggee lii lu mu lay def yow ci ndaw yi nga jublu boo toppee sa supporters yi tey ay ndaw lañ te lu mel ni drogue ak yooyu noonu ndaw ñi la dee gën a yàqa si réew mi bu dee Gambia dem na ba nga xam ne mu bugg a mel ni lu mel ni transit point to illicit drugs like this ndax loolu ragalut lu si réew mi naka la ko nguur gi waree handle. xam nga there's a powder keg waiting to explode. yaa ngi am a massive youth population that is unemployed. ba pare nga am a lot of drugs in the country. It's not even sax that cocaine that worries me more. xam nga lu ma wari the amount of ecstasy ak yeneen drugs yoo xam ne kenn xamul turam yoo ak ay crack ak yooyu yëpp a ngi ci dëkk bi ne las du fi jeex and the thing is you don't have to be told soo rombee naka la place koñ bi tudda fii just kóolooli fii Tavan everybody knows ne it's a drug center in this country ku fa romba gis xale yu jigéen yeeg xale yu góor yi sa yaram dafa daw dangaa gis koo xam ne mu ngi setoon ba bugg a boppam fi mu nekk mu nga tilim ba orosu it's the drugs xanaa nguur gi gisuñ ko loolu de ku ko gisut bon xooloo so comme que nag loolu la ñoo ignore it's not surprising to me ne Pape Ali wax na li mu wax ndax dëgg la am du dëgg xaw ma ci dara waaye bu dee dëgg la ñaaw téef gu rëy mu ngay xew ci dëkk bi te nguur gi dañ owe the people an obligation gis nga the amount of drugs man suma theory laa wax de xaw ma ndax it will hold true in science but suma theory la ne the more drugs you have in the society the more mentally ill people you will have seetal suñ tànka léegi ak the number of dof yi nga taseel ci dëkk bi every day te kenn waxul problème yi ñooñu soo demee tànka fi mu nekk is in a very terrible situation ñëpp ñu ngi leen fàtte social services ci dëkk bi moo amut health services ci dëkk bi ne la maa la gën a dilapidated maa la gën a yées ñun fii mooy dëkki dara doxut fii mooy dëkki dara doxut te loolu mooy dëgga xanaa nag am na lu dox xanaa TRRC rek a doon dox gis nga nag boobu jeex na dégg nga nag waaw nga fu ma jaar saani waaye nag Essa honestly soo yow liggéey nga ci bitim réew lu bari sa liggéey yëpp foofu la naka la àddina si di xoolee Gambia bu dee façon yi saa yu nekk rek every 3 months 4 months ñu dégg ne drogue fële am na lu fi jaar ak yooyu naka la ñu àddina si di xoolee how will that affect our standing in the international world. xarama laaj la leen drogue yi ñu wax ne lañ fi téye yëpp ndax kenn gis na ci dégg na ci dara lu seet ndax gis nañ ci dara gis naa Souleymane Ben Suare every day mu ne is 227 days still no report investigation still on wax naa ne réew mi nag wax naa ko ak IGP ndeysaan dem si yàlla ma ne ko every day ngeen nee na ngi investigate waaye kenn musut a gis investigative result. ana drogue bi si boppam drogue bi de mu ngi si under the custody of drug law enforcement yàlla baax na yàlla def jàmm ci réew mi loo bëgg a junja foofu déet man kañ junju ma ci dara man dama laajte question rek waaw parce que man xaw ma ci dara. waaye léegi li ma la wax suñu standing ci wol bi lii lan ban façon outlook la moo jox réew mi as a country. waa dégguloo ñu ne we are the second worst place to do business in the world soo ci tegee tag of say a narco state bon affaire bi daw yaram de affaire bi doy waar de bon ndeysaan yàlla buñ fa egga I dread to think about that
you know Gambia ñun mënuñoo afford pour am fitna fii dëkk bu tuuti la ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp we are connected somehow so war nañoo moytu ñaawteef war nañoo moytu lu métti li ñuy teg suñ morom war nañoo moytu suñ individual buga tax ba ñu yaaxa ñeneen yal nañu ci yàlla musal so nguur gi dafa am a responsibility to save its citizens from the scourge of drugs nguur gi dafa am responsibility to be transparent to the Gambian people wax leen lii dëgga dañ soxla tam nguur gu jub xam nga fertilizer bi tam kenn waxut ci dara. waaw te boobu tam dégg naa beneen affaire la xaw ma nu mu demee de. xaw ma nu mu fa taajoo boobu mun naa la ci wax lu bari. waaw Kerr Fatou ko binda. waaw bon wax ko nit ñi. boobu de Kerr Fatou ko binda. waaw ñu ne fertilizer bi daal jaar na ci booda bi dem. first one bi laay wax te lu si gën a doy waar like dafa naxari si xoola li ci gën a doy waar story bi génn ne government xam na ne luñ binda dëgg la ñu ne dañoo investiguer ñu génnee ñi nga xam ne ñoo fa nekk génne leen agriculture yóbbu leen feneen xëy benn bés rek delloo leen fa the same department the same position doy na waar moo tax man dama dee wax ne doy na waar every government should be held accountable for its actions so December 4 ya ngee ñëw nit ñi nañ def li ñu war a def man ma ne leen soo leen bëggee a very serious government sànnil leen Essa Faal waxuma ne keneen du mun a indi a serious government de waxuma loolu dama ne ku bëgg a serious government na sànnil Essa Faal I can guarantee you a very serious government ku bëgg a government boo xam ne dina look into the welfare of the Gambian people na sànnil Essa Faal ku bëgg a government boo xam ne dina tax soo génnee ci biti as a Gambian you'll be proud pour wax ne Gambian nga votalal Essa Faal soo bëggee government boo xam ne dina provide social services for the people in this country sànnilal Essa Faal soo bëggee government boo xam ne dafa dox ci loi government boo xam ne ci loi lañ koo tënka sànnil Essa Faal Essa gis nañ dama bëgg a wax rek sa diggante jigéen ñi ak yursi gis nañ foo dem crowd bi young people always escorted by young and vibrant xam nga ak jigéen ñi am na ñu wax ne Essa fu mu dem rek nga gis crowd how is your campaign going to translate all of these huge crowds into votes come December 4th lan mooy stratégie bi pour def loolu am na ñu wax ne nag xam nga nag Essa star la boo ne TRRC Essa gars yi daal soppa nañ la si télé bi so everybody would want to see Essa Faal is your campaign differentiating loolu ndax stardom bi la ñoo toppa ndax candidate bi si boppam pour sànnil ko how are you going to translate these huge crowds into votes man I find the question or the suggestion there a bit perplexing lu tax ma wax loolu mooy xam nga ku la sopput bugut la dina jafe pour mu may la karta dëgg la ñi man nag ñi maa toppa ñii soppa nañ ma bugga nañ ma gëm nañ tam agenda bi ñoo put forward te nag ñi toog ci seen kër yi sax ñoo ëppa ñi toog seen kër yi xam nga mag ñi duñ mun a génn ci tali bi daw di toppaay tàccu waaye ñu ngi toog ci seen kër yi te ñoo gën a bugga kër goo dem am nga fa yaay buy wax ne man dey Essa Faal suma doom la loolu rek sant yàlla la man su fa emoon sax neex na waaw su fa emoon sax neex na this is not necessarily about Essa Faal or Essa Faal being president this is about a movement this is the Gambian youth clamoring for change wanting to take their country back to ensure much needed change in the education system of this country. Change that would give them the education that they need and not the education that is not useful to them. Change that would ensure that there would be youth employment. Change that would ensure that our fisheries and marine resources are protected. Change that would ensure that other minerals of this country are taken over by the government, accounted for and protected. Change that would ensure economic development of this country. Change that would ensure that we eat what we grow and we grow what we eat. Change that would ensure that we do not throw away useful resources of this country to importing food that we can grow here. Change that would ensure
that this country looks like most other countries, that it's on the path to economic development. That is what the youth of this country are clamoring for. That is why they are going around the streets, running and canvassing other people to join them. They are shouting Ajindi because they are dissatisfied with what they have. It is not just Essa Faal. Essa Faal is just the spearhead. For all of these things you said the people are yearning for, our country, our small country, deserve a decisive leader who can do this. Can you give us examples of how your ability of being a decisive leader that can lead this change that our country desire? Look, leadership is complicated. It can be learned. It can be gifted from God. But one very important quality about leadership is being able to convince people to do what they're supposed to do. That is one important ingredient. Being able to organize things to make it happen. We have seen the TRRC. How many times has the TRRC failed to sit? You see, that's good. That's just good indication. It's all about organization. All right. Someone may say that, well, the TRRC has still not delivered a report. Yeah. Yes. We argued about that here last time. But that is also a failure of leadership. Understand? So and the two would show leadership matters. Yalla nak mo ko me. Man sa gum naa ne yàlla may na ma ko. I have been a leader in almost everything I did in life, except for the time I worked in Gambia. Even at that time, yàlla def na I was a leader in almost everything I did. At a very young age, in legal practice, I led a commission of inquiry, and the most complicated commission of inquiry in the country at the time. I did GAMTEL, Gambia Ports Authority, Gambia Public Transport Corporation, Livestock Marketing Board, Gambia Civil Aviation Authority. I was the most junior lawyer in the country when I did it. Understand? So, and that's leadership, you know. And if you look at my track record, when I was in New York, I was the most junior person in the office, apart from the administrative staff. All right? But Yala Defna, I was the coordinator of our Security Council team. It all revolved around me. I was the one who wrote the resolutions. I was the one who wrote the papers. I was the one who represented Gambia in technical meetings. Yala ma fa tek rek mu nekkee noonu. When I went to East Timor, I was one of the most junior lawyers in the office, apart from the UNVs. I emerged later to be Deputy General Prosecutor, heading the Serious Crimes Unit. When I went to IDLO, I went there as a program legal counsel. In 3-4 months' time, I became head of the Large Projects Unit, running all projects over $1 million and in several countries around the world. When I went to ICC, I went to head the Darfur investigations. In 6 months' time, no, in 1 year, 2 months' time, I became the coordinator of all ICC investigations. I just rejected that position after a few days, and then I became the first black senior trial lawyer at the court. So, this is the story of my life. Du suma mun nak. Yep ak ndimbali Yalla. Parce que jaam bi da nga teraay rek Yalla la jàppale. Li tax nag muy la jàppale moom moo ko xam. Waaye man sant naa Yàlla, am naa ndimbali Yàlla.
moo tax ñëw naa TRRC fii yàlla dimbale na ma liggéey naa ko ba mu jeex 3 years nit di nga toog disagree man ne d'accord maa moom ci lii waaye doone mënut li moo def bon nag sant yàlla alhamdulillahi rabbil alamin loolu yëpp ak ndimbali yàlla ñëw naa léegi dugga naa ci politics bi in 2 months yàlla wane na ci boppam lu nit yaakaaru toon yàlla may nañu ko si people are seeing the crowds and they are marveling at how we were able to do it sant yàlla alhamdulillahi rabbil alamin xam nga when I announced ñu ne kii amut nit looloo tax demut stadium I did the Banjul rally ñu ne it was a fluke that's not possible nit ñi fuñ jógee daf ko plan ay 6 months ñu jógee fa dóor bu fa zone yàlla bu ñu cap dem Brikama ba suma gars yi ma laaj leen ñu ne ma Touré fii moom macha allah moo raw bu fa zone ma ne waa man Essa xanaa jine yi la dee indiwaale yàlla ñun definitely gëm yàlla rek yàlla di ñu jàppale ñu di ko gën a santa daal loolu la rek yàlla ñoo dimbale alhamdulillahi rabbil alamin as a leader lan mooy sa core values lan what sa decision how do you what informs your decisions sooy jël I mean being a president du lu yomba jaar nga lii yëpp te ma wax naa kenn ma ne ko there's a time for example in the situation room mu am lu xew da nga war a am président boo xam ne war na mun a jël yenn décision war a xam ne moom rek la réew mi di seet Essa Faal ban façon leader la ban naka la dee mun a jëlee décision su décision waree mu war koo jël te mun a njëriñu askan bi yëpp what informs your decisions leena la ma yàlla di xiir alhamdulillahi rabbil alamin mooy ne dama bugg a dégg dama bugg a njub dama bugg a selflessness and these are things that guide me foo fekk Essa Faal boppam la dee mujjee xalaat foo ma fekka maa ngi ut lan mooy liy dëgga ñu def ko lan mooy li méngoog luwaa ñu def ko te am naa fit waaw ragaluma sant yàlla alhamdulillahi rabbil alamin xam nga leena laa ragal mooy tooñ laa ragal moo tax su ma tooñee nit dama dee rus su ma tooñee nit jéem a seet nu ma ko baalloo parce que tooñ baaxut waaye du may ragal waaw léegi-léeg nag dinaa mer amut ku dul mer waaye lu ma mer dinaa wax li ma wax ma jeexal ci moo tax keroog on Thursday meroon naa parce que fooguma woon ne the Gambian people deserve to be played like that it was not just me it was the Gambian people ñi ma doon xalaat mooy ñi taxaw Wilingara di xaar moto ñi taxaw Farato di xaar moto ñu walk all night mun nañ leen a yóbbul oto man ñooñu laa doon xalaat waaye ba ma waxee la ma wax nee naa ne publicly baalal naa leen because that is who I am baalal naa leen jéggal naa leen bañ ma fi toogee tuumal suma yaay ak suma papa ni Ahmadiya lañ te ñi ko def xam naa leen ni dañ fay nit teg ko ci comme télévision pour mu tuumal suma yaay ak suma papa suñ ma tuumaloon rek em ci tane na tuumal nañ ma faalewu ma leen waaye boole ci suma yaay ak suma papa jéggal naa leen so man noonu laa mel I think mais as a leader nit ki dafa war a measure man dama doon koo xam ne I am not ashamed to change a decision when I get it wrong I recognize that I get it wrong and I change it. I'm not ashamed to do that. I'm not ashamed or afraid pour tiim nit ki wax ko ne ko affaire bi demeewul noonu oo warut a jaar noonu wax ko dëgga teg mbir mi ci yoon I'm not afraid of that ñun nag fii dañ dee maslaha di truth at the expense of the interest of the people
man duma nangu loolu so moo tax gëm naa ne man I should be able to deliver on the wishes and aspirations of the Gambian people bi ma dugg ci lii dama daan ñaan yàlla ne su fekkee ne I want to be good for the people yàlla bu ma am so that shows some big difference. Yeah. For some, they want to get it at all cost. Yeah. moo tax ma ne la koo gis mu ne lii suma bakken laa ci teg fu ma jaar dinaa ko am laaj ko lan la faa uti. That's deep. laaj ko lan la faa uti man I just want to come and serve the people uti lu ma fa dara pour suma bopp araamal naa ko li ma uti mooy pour dimbale nit ñi moo tax jarul ma teg ci suma bakkan parce que daf koo jarul koo gis mu teg ci bakkanam xalaatut moom lam faa yóbbu lam faa jële laa xalaat yàlla ñu ci yàlla musal. yàlla na ci yàlla musal réew mi soxlu loolu wa Essa transfer window yi nag ubbi na 26 candidates la woon reject nañ ni ma ko dee waxee rek Manchester Arsenal di xëccoo fële dafa mel ni ñëpp a ngi daw si président Barrow te Essa nag yow yaa fii di richest nañ ko waxte dee yaa fii di richest candidate ñun daal loolu lañ gis yaa fii di richest candidate lu tax yow transfer window bi mun loo gën a sign moo candidates yow looy xaar Essa suñ values are different. loo miin ci loolu Our values are different ak ñoom ni ñoo play the game is different from me. man joxuma kenn xaalis joxuma voter xaalis joxuma politicien xaalis dama ko amul sax in the first place maa ngi ñaan nit ñi pour ñu contribuer suma campagne bi ñu def campagne bu kay waxoon na yow nag gars yi fu mu ne nii dégg naa sax GoFundMe bi ñu ñaa ngi laajte seen xaalis baat bañ gisee million bi yaa ngi wax because li xew mooy kii dafa dégg tel mu ne xam nga mu ne damana dem bindaloo xam ne xamu ko tiiñal ma xam nga ñaawteef la parce que liñ binda correctut yàlla xam na ne liñ binda correctut billahi wal kitaabi liñ binda correctut waaye loolu taxut ma ñëw fi xam nga lu Essa am ak lu Essa amul taxut ñuy def élection Gambia taxut Gambian people bi am interest ci élection Gambia lii seen dëkk la ñoo cee def li war man maa ngi cee def li ma mun maa ngi ko cee def li ma am maa ngi ko cee def su nit toogee nag tuumal ma lu ma amut ba tax nit foog ne waruma dimbalewuma dëkk bi la ñoo dimbale c'est Donald Trump ang fi he was a billionaire te terewut campagne am bi nit ñaa ko foon on a ça soo waxee nit ki ne ko na jël àddina li ci biiram lim am def ko pour élect boppam in office élect bu ko sàccee dina ko jëli moo tax nag man ñeme ñu maa def ñeneen yi ñuy def te li ñuy def ci dëkk bi nit ñaa ngi koo wax dégg naa de xawma gisuma ko ñeneen ñi nee nañ soo saynee foom ñu jox la $200 or $300 dégg naa sax ne ñeneen ñi pour dem nomination dañ laa jox tiisa jox la $300 dégg naa nit ñi di ko wax de te loolu nag ci luwaa Gambia luwaa daf ko xaraamal these are crimes these are electoral crimes ñun dee defuñ ko waaye ndax yéen a ngi xalaat pour 26 people almost 19 people also 20 ñu ngi toog ñu ngi reject seen nomination kenn ñaanu ko woon yàlla waaye dafa mel ni 6 mooy dem si ñi nga xam ne reject nañ seen nominations ndax yéen a ngi xalaat pour liggéey ak ñoom ndax yéen a ngi dox si tànk yooyu pour indi sam pour ñu ñoo join leen dafa am lu moo yokka si campaign confidence nit yokka si la join si yow ndax yéen a ngi xalaat loolu su dut sax nit join si la am na xam nga dafa depend ci the weight of kala join si so ñaari two important issues a si nekk one is a psychological boost and the other is a numerical boost am na ñu bugg a ñaari ñëpp waaw
so waaye li important mooy ci jamono ji fiñ tollu mooy ne ñun dégg nañ fi ay kàddu ñee nañu élection bi lim leen jaral ak liñ ci paree def waaw xam nga yaa ngi naan Essa dafa am $1 billion that is laughable Jesus yal nañu ko yàlla may man maay boole ko suma biir waaw yal nañu ko yàlla may waaye ma wax la ne waaw du ñàkka mu am ku fi spend $1 billion ci élection bi waaw just imagine su nit spendee $1 billion ci élection te lopitaan yaa ngi sonn man dama doon wax ne day di best politics mooy soo amee $1 billion sampa si 100 hotel bu ci 100 lopitaan bu ci nekk $10 million nga tasaare ko ci dëkk bi nit ñi yëpp dinañ la saani dëgg la du dëgg waaw loolu mooy smart politics gis nañ Essa tam nit ñi dafa mel ni dafa am lu ñu yelloo comme ni nga ko waxee ne réew mi soxla na ñu redeem ko in your own words ñu jël suñu réew mi loolu nga wax gis naa am na ñu wax tam ñuy wax loolu especially si social media bi gis naa flyer buy dox sax si social media bi Essa Halifa ak Dr Ceesay ñu ne da ngeen war a ñëw together bu demee nag ba ay seen supporters gis ne da ngeen war a booloo pour suxali réew mi ndax yéen a ngi xalaat ci loolu look I want to believe ne Halifa ak Ismaila these are responsible people ku ci ne ci ñoom am na fula ku ci ne ci ñoom am na love for this country ku ci ne ci ñoom am na fayda looloo tax ñu nekk ci liñ nekk nii faydaay jaay daxaar ku ci nekk ci ñoom am na fayda gu mut ki nekk ci ñoom kilifa boppam la ci li moo yëngu so obviously dinañ xalaat yi dinañ jéem a ut solutions to problems yi dëkk bi fi mu nekk dafa soxla ñëpp dafa soxla all hands on deck te there is a big risk ne the incumbent could just win man nag I am confident ne ñun our team can win our team can win Essa yes Essa yes our team can win you see te defu leen booloo waaw we believe that okay billahi wal kitabi we believe that but ñun like I say to everybody we don't want to subject everybody to the discomfort and the anxiety of a nail-biting election fii ba election 23 days la sorry 25 yeah yes why loolu lu bari la ci politique saka situation boo xam ne nit ñëpp a ngi anxious for change man dama dee wax ne perhaps we should not put the people to that man de suma ko munee if it is only within my power do not subject anybody to that anxiety so lii gën a reasonable mooy like-minded politicians would come together, pool their resources. You put this aside their differences. Yeah. Ku ci nekk put aside personal ambition and personal vision. You look at what is in the best interest of the country. Waxuma a political compromise that would lead to disaster. Waxuma a political compromise that is just aimed at massaging the egos of individuals. Waxuma political compromises that are aimed at delloo njukkal. I am talking about political compromises that are well calculated based on what is on the best interest of the country. Essa, is it true ne door ngeen di wax especially yow yak Halifa Sallah waaye ñu ne daal Essa daal moom moo war a jiitu? Is that true? Have you started a conversation with team Halifa Sallah? Te nag ñu ne Essa Faal nag mu ne nag dëgg nag fuñ tollu nii soobee yaa nag moo fi xew moo war a jiitu.
ndax dëgg la ndax du dëgg Essa xam nga nag yow moom dañ la xam rek jaar si yoon waxal rek waxal rek jayuma la nag waaye loolu mooy dëgg am na ñu dëgër fit de damay tey gaay keroog gaay waxuñ ne sign naa ak UDP tey ñu ne dem naa ci Adama Barrow moom laa bëggal boobu dinaa si ñëw ñu ne offer nañ la vice président boobu bëgg naa si ñëw waaye bu njëkka Halifa but how can you reconcile all this because xam nga nag soo yaa dafa xew nag xam nga gaay xam nga gaay waaw moom ka ñëpp a ngi yox fi mu nekk waaye xam nga gaay suñ buggee def yéena yi dañ dee njëkkaa test the waters junja ko nit ñi ba pare seet people reaction du fi am de waaye ndax waxtaan ngeen a doy doon ngeen waxtaan gis nga li ma la bëgg a wax mooy ne at this time there are lots of processes and lots of tracks xam nga demal ñëw bi am indi gi bari na not ci ndey bi lay de mooy nit ñi wax rek understand ñi wax ñu bari xamuñ li ñoo wax understand ñi wax ñu bari xamuñ li ñoo wax unless and until nga dégg ko ci ndey mbi lay mënuloo am a correct source so nañ ko bàyyi noonu xam nga lii xew dina xew lii am dina am waaye suñ la ne Essa ne dafa bugg a lead Essa dafa bugg a lead di moo tax muy run for president Halifa dafa bugg a lead moo tax muy run for president Ismaila dafa bugg a lead moo tax muy run for president Mr. Kurang dafa bugg a lead moo tax muy run for president so for coalitions to happen it has to be a process of give and take a process of compromises moo tax ñuy laa wax ne Essa jox nañ ko vice président Essa nañ wax ci nag man tey dama eewu ma gis ñoom waa UDP ñoom day indi Essa is too principled to be this Essa will not go to NPP it will not go to NPP man de waaye yéen nag xanaa da ngeen a ri Essa rek pour wax ko ne bu mu dem ndax Essa ndax NPP wax nañoo yow did they reach out first did they reach out look man duma dugg ci wax yooyu parce que lii waaw du wax ju am fula Essa moom moo nekk nag moo nekk si social media bi ndax NPP reach out Fatou su ma jógee day di tontu li nekk ci social media gi du ma def suma political campaign every day I would be ensconced in this waaye bii moom important na lii amul dara lu ci important na NPP reach out ne ma ne lii waxi picca la waxi kacco la would Essa ever do an alliance with NPP look in politics you never say never okay it's all a question of compromises on what is best on that day for the Gambian people. And man, lolu moma ñor. What is in the best interest of the Gambian people? Ci lolu lay dox. I'm not looking at lan mo gëna popular. I'm not looking at that. So gisee ma laaj loolu. President Barrow def na 4 years ci réew mi 5 years la nekk ni di jeexal yow wax nga fi ne réew mi dara doxul lim nga li yëpp li nga xam ne doxul ci réew mi li tax nga ne you want to take the country back Gambie ni dañ bëgg a jël seen réew mi ndax tey président Barrow bu la ooyee ne la dama bëgg a ñu liggéey te yow foog nga ne mun ngaa dimbale team président Barrow pour changes yooyu ndax di nga bëgg a liggéey ak moom pour nekk especially in a position like vice presidency Allahu Akbar xam nga like I said in politics never say never waaye li ma laa wax mooy man Essa Mbye Faal I am here to make the sacrifices necessary for the Gambian people what is in the best interest of the Gambian people all right so man looloo ma fi teg looloo tax ma nekk ci li ma nekk nii moo tax may jóg suba di dox ba guddi keroog dama dem Banjul 10 laa fa egga start dox 11 ba midnight maa ngi dox amut fenn fu ma toog ne xaaral ma noppale ko mbaa xaaral ma naan ndox mbaa ma añ parce que Gambian people bi moo ma ko jaral these are sacrifices we have to make to take over to take back our country to put it to remove it from the clutches of ineptitude and put them in the firm hands of competence and excellence
finally, what will be the outlook of President Essa Faal, Gambia under President Essa Well, Faal? you have seen at the TRRC there were more women than men in the legal team. I'll empower the females. So in a cabinet led by Essa Faal, we would have 50% women and 50% men. The women are as equally educated as the men. And we would have very strong youth representation. I do not think it is fair for very elderly people to be making the decisions for the young people of this country as to what their future should look like. So the youth would be represented. I would ensure that there is regional balance in my cabinet. You have seen our strategic committee, full of brilliant minds, some of the best that Gambia can offer, and they hail from different parts of the country. So, and you have, mashallah, jigen yu janga amongst them. But it's not just jangarek. You see, there has to be that connection. We're looking for people who can serve this country. So a government led by us would also look very much to the diaspora. We want the diaspora to be the foreign direct investment arm for Gambia. See, we want the diaspora to play a big role in the economic development of this country. So we have to chart the ways for them. We have to enhance the incentives for them. We have to facilitate things to them. We have to make things easy for them to invest in their country. And by extension, that would make them to want to return to their country. And this is very, very important. So if Gambia wants to be a top country in the world, we need all the Gambians in the diaspora. We need all Gambians in here. We need all hands on deck. We need everybody to make the maximum contribution she or he could make to ensure that this country is on the path to economic development. Thank you very much, Essa. Waxtaan bi neex na lan nga bëgg a bàyyi Gambians yi xam naa ne bii mooy nekk balaa ñoo xam naa ne nag election day moom balaa boobu final stretch yi campagne bi dinañ am waxtaan wax ñu rek how is everything going waaye nag bëgg naa rek nga wax ak askan bi lan mooy sa final message ak also kañ ngaa hit campaign trail bi gis naa ne IEC clear nañ wi pour ngeen door di dem kañ la Essa di hit campaign trail. Well, sant yàlla alhamdulillah jërë ngeen jëf ñi ñoo seetaan ñëpp di sant yàlla lu bari pour jàppale gi ñu jàppale ba tax ñu egsi fii ñu bari doubtoon nañ the viability of my candidacy. Yeah. People threw a lot of questions. Today we have proven them wrong. Yeah. We belong here. We were not doing it for any other ulterior intentions, ulterior motives. The only motive we had is to be able to help the Gambian people. Lolo ñu ci dugal, lolo ñuy taxa move on a daily basis. Fi mu ne li ma wax askan wi mooy elections jot na. Jongante la xëccoo la. waaye mun nañ koo def ci anam boo xam ne dina rafet. Anam boo xam ne du ñu féewale. mun nañ koo def ci anam boo xam ne dina indi jàmm ci réew mi. Anam boo xam ne dina saxal jàmm. Anam boo xam ne duñ doyadilante duñ tuutilante. Anal boo xam ne saagante ñiiroo ngaraloo xaajeeg seen xeexoo ak yooyu du ci am. maa ngi ñaan man képp kuy support Essa Faal ñu dugga ci lii ak dal ak tey ak respectante ak xormalante ak respect suñ morom ñi ak ñi ñuy jonganteel bu si kenn saaga kenn bu si kenn wax kenn lu ñaaw ñun dañ ko bañ ba suñ convoy bi sax suñoo dem ku ñu ne xëy nii sax ñu ne la baal ñu wax ñun noonu lañ ko bëgg a defee ànd ak yar ak tey ak xormal ñëpp di ñaan nag képp ku bokk ci politique bi ak ñi ciy seetaan nit ñu def cee xel ku ci ne am nga koo bëgga ku ci ne am nga foo far waaye ñu dem cee xel ak faral réew mi faral réew mi suñ faralee réew mi dinañ bañ coono dinañ bañ musiba
dinañ bañ xuloo ak xeex ak ñiiroo ngararoo suñ faralee suñ boppa nag ñaawteef yu bari mun na see am yal nañu ci yàlla musal fi mu nekk xale yi Gambia ngi jóg oote woon nañ fi peace concert am na beneen groupe tam ñu ngi organise a peace before during and after after elections concert so lii yëpp gaa ngi ci jublu pour ensure ne am nañ peaceful elections maa ngi ñaan nag soppe Essa Faal yi ñiy faral Essa Faal ndaw ñi góor ñi jigéen ñi maire yeeg paa yi ci kër gi ak the silent majority goo xam ne ñu ngi ne toog ne teg te kaaral yéen daal xam li yéen daal silent majority bi daal ngeen ne team soobee yàlla fu ma romba rek sa gars yi ñu ne ma ne silent 40% boobu gars yi wax si soobee bi ñu ne ko moom yàlla baax na daal seen gars yi daal la ñu wax yàlla mun na ko de like suma benn friend daf dee wax leke play yàlla mun na ko de yàlla mun na ko te de yàlla ñu ko yàlla defal waaw mu njëriñ askan bi njëriñ réew mi muy doon li gën ci réew mi loolu rek lañ cee ut lu rafet rek lañ cee ut ba pare tam di bàllu axa koo xam ne képp koo xam ne foog nañ ne tooñ nañ ko ndax man la ndax any member of my team saka sax suma dëkkandoor yi parce que léegi-léeg gars yi ñëw kontaan be xumbeel be dama ñëw di leen ñaan pour ñu wàññi musique bi mbaa pour ñu fay parce que guddi na xam nga ñi dëkk ci neighborhood be ñoo ñëpp ñu di leen baalu axa ci tooñ giñ leen di tooñ jamono jiñ tombee la rek nañ ñu jéggal léegi tey mu jeex di wish everybody well ñun 6 la waaye li important mooy ñun ñëpp ñu xam ne ñun ñëpp Gambien lañ am na léegi-léeg ñeena ñëw saani la yeena xeer waxal la lu ñaaw ba pare ne political thought la woon rek du dara bum ci doon rek ñaaw na man nag duma bokk ci loolu maa ngi leen a dénka nag ne mun nañoo xëccoo ñun ñëpp te bañ a xëccante mun nañoo daggate lu dox suñ diggante te bañ a daggante ci loolu ma ne leen jërëjëf ku ci nekk may la wish the best of luck yal na yàlla def li gën ci réew mi jërë ngeen jëf thank you very much Essa kontaan nañ ci yow comme ni ma ko waxee rek daje bi ñu door ak yow di wax nag plateforme bi is for every candidate because am na solo askan gi dégg ci yéen week bi nag lañ am because ñëpp a ngee dem ci àll bi pour dem campagne kon kontaan nañ bu baax a baax biñ contacté sa team bi rek chairman Alhaji Sanyang moom everyday ñu xuloo nag but I'm so happy that he was able to facilitate this for us in a very timely manner saa yu ñu reach out seen campagne rek all the time they always make it easy and we want to thank you for the accessibility all the time I think loolu am na solo media bi dañoo liggéey ak political parties yi waaye saa yu ñu waxee ak yéen rek it's always accessible ñun nag loolu dañ ko appreciate and we want to thank you very much and the entire Soweya team comme ni ma ko waxee rek seen candidate boo leen ko fi gisul rek xamal ne ñoom ñoo bañ we will definitely reach out to all candidates bariwul 6 people rek la we will reach out to everyone just to make sure we give the fair treatment to everyone and our coverages as well we will try to be balanced in covering all the political parties until we come your way again with another candidate good night to you all bye bye see you again. December 2021, one of the Gambia's most crucial elections is here. At Kerr Fatou, we got you covered. Our team of credible and knowledgeable analysts will bring you exclusive analysis of the event step by step and ballot by ballot coverage. They'll be joined by reputable studio guests to help analyze and break down key ballot issues to meet your needs. As candidates battle for the soul of the Gambia, our team of panelists will get you the information you need to make informed choices. Join our coverage Race for the State House every Thursday at 6 p.m. You decide, we got you covered. Your voice, your ballot with Kerr Fatou. Love
bi xam ngeen fan la skincare la 2020 lañ wax de waaw fii nag mooy Kerr fan Kerr zero tache perfect skincare saa su ne rek niñ ko dee defee rek loo lañ soxlaati rek maanaam bu ngeen am problème ci seen skin yéen xam ngeen fan la fii ngeen di ñëw suma xarit yeeg am di jàmm yi nga xam ne taas daf lañ sonaloon xam nga doon xeesal bel laka xum éneew ma lañ ko nag waaye just in case comme ni ko gars yi di waxee rek en cas just in case loolu xew xam ngeen fi ngeen di ñëw skincare plus si yu baax rek la ñoo dox nag ay baax rek fu ne la ñoo dem ci réew mi di lañ indi rek nag products yu baax du Paris du Italie du USA du fi mu nekk nii sax boole nañ ci nag Sweden fu nekk lañ leen a indilee products bu dee tamit nag da nga ñuul rek ñu lay jamaa natural beauty that melanin dripping we do have stuff for you as well emuñ si skincare products rek ñu ngi ci cuub yi tamit fu ne la ñoo jaar in fact sax last commercial bi ñu defoon waxuñ leen woon ne dañoo dox ci ay kawar 9A grade rek nag waaw we do have bundles as well hair si lu ne la ñoo dox ñun ñu ngi ci rafetal jigéen rek luy taaral jigéen rek waaw boo leen di tukki tamit bëggoon rek classic suitcase ñu dañoo dox ci ay Samsonite duñ dee indi any brand of suitcases though other than Samsonite comme li ma dee wax rek boo eggee airport dëri Samsonite dafa am nuñ laa xoolee waaw ngeen lan nag waaw skin ci moom la ñu gën a xamee nag skin care products ci moom la ñu gën a xamee ñu ngi dox tamit bentey tamit si ay dàlla waaye man nag skin care mooy suma specialty xam nga rek jigéen bu sa xar kanam réglé loo def mu jag am nañ Patricia Reiner Kiwi Eye the whole range Lighten Up Gold Tomatine I mean the list can just go on and on and on and on lépp loo xam ne rek luy taaral jigéen la ci yooyu rek la ñoo dox skin care plus nag emuñ si Gambia rek ñu ngi United States ñu ngi Gambia fii ba pare bu dee yaa ngi anywhere in Europe mun nañ la ko mail within 3 days rek ñetti fan rek nga jot say diw emuñ si loolu rek dañ laa consult tamit balaa ñu laa jaay diw dinañ def a free consultation pour wax la rek exactly li nga xam ne moo méngoo ak sa kanam dinañ leen wax tamit ne rek am nañ perfumes fragrances men's shirts accessories we do dresses as well we do blouses I mean we do shoes name it we do them Skincare Plus 2020 is our year of perfection zero task fi mu nekk nii réew mi fii kenn waratu fi task kenn waratu fi am problème kanam kenn waratu fi am problème yu picca boo ko amee dafa fekk ne rek ñëwuloo ci place bi fii love like fire bring my yoboguma fire love like fire Agada Mbijano aganyani albaka mbaka important yo nga transfer la sto ya transfer la ha code nyinji okay for sana Nsila ID soto. sa so sorry agada Mbijano albaka mbaka. bara alla service o tariya mbare mo ki janna nun kuno bara tariya jannom yona forest de bureau Gambia tonkon na no mbali ya bere birim koyna fo kato bari si kodo kino kato nim fo bolon blabe 56 branches mola soto Gambia jam Gambia kono ani Gambia bantala bankol nko kodo kiya bere kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta memmen na kodi to poto nin kodi maraw jannom number 1 ti nyonta andum fana nata anoda enterprise sotale wolam nyindi ko domorol fana kol fana be firale le dadi ma ni domorol ni fana beteata Gambia dawda yalo ngam fa kendol sotale je wo moyo diat apelenta baraka ni na lafta nyelen kendol e bina yalo bu kanila ko la baraka ba yalo ndel chosano lo baraka We live in a day and age where technology is creating a world without borders, filled with unlimited potential to improve the lives of the people around us.
Innovarex Global Health ushers in a new way of leveling the playing field with increased access to quality healthcare services delivered at your doorstep. Our qualified professionals are equipped with state-of-the-art point-of-care testing technology to conduct tests such as kidney function, liver function, electrolyte tests, body composition, hemoglobin, A1C, and many more services with the highest efficiency in delivering results. The addition to our flagship Wellness on Wheels, more fondly known as WOW Delivery Service, brings the entire clinical experience full circle. IGH has remained committed to creating the future of healthcare delivery. Gone are the days of sending loved ones outside the country for basic medical services. Innovarex Global Health offers a new peace of mind and takes pride in delivering the quality of care we all deserve.